Una confesión, escribo desde la tristeza. Siempre procurado razonar lo más fríamente posible y me parece peligroso dejar lleven las emociones en un espacio conflictual como es la política. No soy independentista ni estoy en contra. Estoy convencido que los pueblos de España no solo podemos convivir sino que además lo hacemos cada día. Convivimos en Cataluña autóctonos de generaciones con los otros catalanes de Candel, que Puyol lo asumió en los años 60 y añadió son catalanes los que viven y trabajan en Cataluña. Son los otros pero son de aquí sin dejar de ser también de donde llegaron sus padres o abuelos. Convivimos con el resto de España que en gran parte ya no habla España de la rabia y de la idea que utiliza la cabeza solo para investir como escribió Machado. Separarnos de la sociedad española para que hace 2 semanas estuve en Vitoria. Esta semana 2 días en Valencia. La semana próxima en Madrid. Conferencias, debates, reuniones, hablando entiende, cordialidad, sintonía, amistad, y sin embargo, tristeza. Sábado, en medio de la concentración de casi medio millón de personas en el centro de Barcelona, sentí mucha tristeza. Como muchos catalanes y creo también del resto de España. Como Xavi Domènech, el líder de los comuns y portavoz en el Congreso de Diputados. Estos días nos hacen regresar a la España oficial de hace más de 40 años. No es necesario recordar la lamentable actuación del Tribunal Constitucional una vez hubo refrendado por referéndum el Estado de Cataluña 2006 y previamente aprobado por las Cortes Españolas y el Parlamento catalán. Un pacto como lo fue el pacto previo a la Constitución entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña. A instancias del PP promovió la denuncia ante el Tribunal Constitucional y a la vez inició una campaña popular contra Cataluña, uno de cuyos artífices fue Rajoy. Se manipuló el TC, la sentencia fue interpretativa y aprobada por 6 votos contra 4. Se recortó groseramente un texto aprobado por el pueblo catalán y por las instituciones representativas del Estado español y de Cataluña 2010. Fue la chispa que encendió la pradera. Hubo una reacción catalana, se consideró humillante, la indignación fue de muchos y de cada uno. No fue una iniciativa de las instituciones o de los partidos, fue un rechazo que salió de la mayoría de la ciudadanía. Si apenas había el 20% de independentismo en pocos años llegó al 50%, la cuestión no era ni la fiscalidad ni el déficit acumulativo de las inversiones de infraestructura, ni el recorte permanente de las competencias, ni los intentos y amenazas gubernamentales de reducir la protección de la lengua. Son cuestiones que se pueden y se deben pactar. La reacción catalana lo provocó el no reconocimiento, el menosprecio, el abuso de poder, la negación a cualquier diálogo por parte de PP, Ciudadanos y la mayoría de los dirigentes del PSOE. El gobierno español, el PP y Ciudadanos se han mantenido una línea agresiva y provocadora a lo largo de estos años. Entre otros ejemplos, el gobierno ha acentuado la no ejecución de las inversiones programadas, el hecho a temas tan sensibles como la educación y la lengua, las amenazas e incluso la judicialización de las iniciativas políticas como la consulta alegal 2014 que ha procesado los principales cargos públicos catalanes. A medida que se presionaba al gobierno y sociedad catalanas aumentaba el independentismo. Una estrategia de provocación que supone que se desea la radicalización del catalanismo. Muchos que no eran independentistas lo fueron en los últimos 5 años.
Elevación desarrollo una política por los medios de comunicación en especial las TV nacionales y regionales y las TV privadas de ámbito estatal destinada a provocar fracturas sociales que denunciaban todo tipo de discriminaciones tan falsas y absurdas en Cataluña como que no se sonaba el castellano, que los originarios de otras partes de España serían discriminados, que vivirían aislados del mundo, etc. En el resto de España se han generado rechazos, desafecciones, aversión en sectores muy diversos, no solo atasados por las derechas políticas, también bastan dirigentes nacionales y regionales del PSOE. Los partidos autodenominados constitucionales utilizan a diestro y siniestro el populismo como arma arrojadiza y lo mezclan con el totalitarismo. En fin, una falta de responsabilidad de los medios y gran parte de la intelectualidad y del mundo académico, cómplice o silencioso. Aunque el ambiente no les es propicio para defender la causa catalana difícil de entender. Las razones de la indignación ciudadana catalana frente al Estado español se concretó en el Tribunal Constitucional. El gobierno español, el PPYCs lo asumieron con entusiasmo, así como la mayoría de los dirigentes socialistas. Solamente las instituciones y la mayoría de los partidos catalanes lo rechazaron. No hubo reacción contraria en la sociedad española, pero en Cataluña el rechazo masivo nació y se desarrolló desde la sociedad civil, no por parte de los partidos políticos ni de las instituciones, aunque luego se subieron en la ola practicando el surfismo político. La movilización ciudadana ha sido pacífica, con frecuencia festiva. Expreso aspiraciones, esperanzas, ilusiones que se concretaron en independencia. La consulta fue el objetivo inicial. El gobierno español lo rechazó y los partidos estatales también. Las movilizaciones a partir de 2012 fueron masivas. Se hizo una consulta legal en el 2014 que demostró el apoyo mayoritario a un referéndum. El gobierno español nunca quiso dialogar sobre nada, y menos aún de independentismo, ni modificación del status existente y ninguna consulta. Un gobierno de legalía solo ven la letra conveniente de las leyes. La Generalitat contra la movilización de la calle y la negativa total del gobierno español se lanzó por un atajo que conducía a un callejón de imposible salida. La declaración unilateral de independencia de una iniciativa más inocente que audaz, que facilitaba la movilización en contra del conjunto de las fuerzas del Estado, gobierno, las cortes, los aparatos del Estado, los partidos estatales y los grandes actores económicos, con el apoyo de la Unión Europea. Un era continuado que solo podía terminar en una frustración ciudadana. Pero que preguntarse por qué a lo largo de 7 años el gobierno español no ha hecho propuestas a los catalanes porque no ha abierto puertas de diálogo ni tan solo cuando se lo solicitó el presidente de la Generalitat días antes de decidir la suspensión de la autonomía catalana. También debemos plantearnos porque numerosos cargos públicos del PPYC y important dirigentes socialistas han excitado el anticatalanismo, mediante demagogia, falsedades y exabruptos porque gobernantes que se supone responsables alimentan las tensiones territoriales y las fracturas sociales cuando deberían cohesionar la sociedad y facilitar la convivencia. Si no lo es, por lo menos parece que se trata de una operación de Estado que va más allá de Cataluña. Las derechas españolas necesitan enemigos que les sirvan de chivos expiatorios. Los comunistas lo han sido y de vez en cuando aún es el fantasma del anticomunismo anacrónico.
La ETA antes y el terrorismo yihadista actualmente se utilizan pero no son muy suficientes pues no justifican ni la corrupción, ni las políticas antisociales, ni los privilegios de las élites políticas y económicas. Ahora el chivo expiatorio son los catalanes, los que pretenden romper España, los supuestos culpables de la recesión económica que nos estarán los próximos meses y la deuda española acumulada por la pésima gestión del gobierno y del sistema financiero, los egoístas insolidarios que se aprovechan del conjunto de España, es la estrategia de los programas, desvía la atención de las clases populares y medias hacia un enemigo ficticio, al que se señala como diferente y perverso. Y se justifica el autoritarismo y la mala gestión pública. Creo que hay también un proyecto político desdemocratizador y recentralizador del gobierno español y compartido probablemente entre PPs y dirigentes y barones del PSOE. Los cargos públicos territoriales de estos partidos aspiran a eso, los cargos, pero no tanto las competencias. España es un país vulnerable en el ámbito europeo y la conflictividad social puede resultar peligrosa. Se empieza con Cataluña, la Generalitat y los ayuntamientos. Luego seguirán en el resto de España. Con otras formas, con las complicidades de los partidos estatales, pero para empobrecer más la pobre calidad de nuestra frustrada democracia. Hay una alternativa política podría haberla, con el PSOE y Podemos y sus aliados periféricos. Y con un apoyo parlamentario de los partidos de las nacionalidades históricas y con pedigree democrático. Pero la dirección actual del PSOE se encerró en la jaula de los partidos conservadores y las élites económicas y de la alta administración. Todo ello acabillado por la bandera roja y igualdad de la monarquía y del franquismo. Unidos espiritualmente todos por la España indisoluble, el españolismo de la pandereta de la sultana sevillana y el monopolio dogmático de la meseta, se empieza por los catalanes, luego la desdemocratización llegará a todos los españoles.